Om Agana Timarandasya Niranjana Salakaya Chakshu Unmilitam Nina Tasmai Shri Gurave Namaha Ukam Karoti Vachalo Pangum Nangayate Garim Yakripa Tamaham Vande Shri Gunundina Taranam Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prastaya Bhutale Shrimate Bhaktivedanta Swami Iti Namne Namaste Saraswate Deve Gauravani Pracharane Nirvishesha Shanyavari Pastachade Satarane Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasari Gaura Bhaktivinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. I'm going to speak for a little while, and then we're going to watch the recently released film known as Hare Krishna, the mantra, the movement, and the Swami who started it all. После небольшой лекции с моей стороны мы начнем сегодня с вами смотреть фильм, который называется «Харе Кришна», движение, мантра и Свами, который все это начал. Has anybody seen this before? А кто-то из вас видел этот фильм раньше? Кто видел? Поднимите, пожалуйста, руки, кто видел этот фильм? Some of you have seen. Немногие. I've seen it 4 times. Я этот фильм уже 4 раза посмотрел. So, and I can't count how many more times I'll probably be able to watch it. И я даже не могу вам сказать, сколько я раз еще его посмотрю. I've heard many testimonies from different God brothers who've seen the film, who felt that it's like Srila Prabhupada come again. И я слышал много свидетельств из уст моих духовных братьев и других преданных, которые, видя этот фильм, говорили, что это как будто Шрила Прабхупада снова явился. And it was my request that on today observance of his Vyasa puja, that we all get the opportunity to see this film, and it's dubbed in Russian, so you'll all be able to hear it as well. И я попросил, чтобы сегодня, пользуясь поводом празднования Сапуджи Шрилы Прабхупады, этот фильм вы показали всем вам. Этот фильм переведен профессионально на русский язык, так что вы все сможете понять, о чем в нем говорится. So I won't be speaking that long, but I do want to try to preface some of the thoughts I have towards the film, and especially some of the thoughts I wanted to share about Srila Prabhupada. Я не буду говорить долго, но я хотел бы предварить показ этого фильма, поделившись с вами некоторыми мыслями, во-первых, о самом этом фильме и также о событии, которое мы празднуем сегодня, день рождения Шрилы Прабхупады. It is simply my humble attempt to glorify him on the auspicious day of his appearance in this world. Это лишь скромная попытка с моей стороны прославить Шрилу Прабхупаду в день его явления в этом материальном мире. Which is not something which is very easy to do. И прославить Шрилу Прабхупаду не так-то просто. Although in one sense one would think it's something that's very easy to do because there's so much one can say to glorify Srila Prabhupada. Потому что, с одной стороны, конечно, можно сказать, это очень просто делать, потому что много есть чего сказать о Шриле Прабхупаде, что прославляет его. And there is so much that has already been said, and so much more that will be said about him. И уже много сказано о Шриле Прабхупаде, и много еще будет сказано о нем. But it's difficult because it's a very gigantic task. Но это трудно также, потому что сама по себе задача очень масштабная. Just like it's said of Lord Ananta Shesh, that with each and every one of his mouths, he has been chanting the glories of the Supreme Lord with his mouth since time immemorial, and still he hasn't completed them, the glories of the Lord. Как об Ананта Шеше говорят, что он с незапамятных времен своими множественными устов продолжает прославлять Господа Кришну, и тем не менее не может исчерпать пределы славы Господа. In the same way, when glorifying Srila Prabhupada, as we hear from so many devotees, there's so many devotees who have so many realizations and have understood different facets of his personality that more and more keeps on coming out. И точно так же множество преданных, давно уже прославляют Шрилу Прабхупаду, делятся с нами своим пониманием его величия, и тем не менее эта тема неисчерпаема. And therefore, sometimes devotees, they get together and they sit and they churn their memories of Srila Prabhupada and
how Srila Prabhupada has affected their lives the most. И поэтому иногда преданные собираются друг с другом и обсуждают то, как Шрила Прабхупада повлиял на их жизни, как это произошло. And this is something that should be shared amongst the devotees. Именно этим нужно обмениваться между преданными. Because everybody who is in this Krishna consciousness movement should feel some connection with Srila Prabhupada. Потому что все движения сознания Кришны должны чувствовать определенную связь со Шрилой Прабхупадой. And this movie is definitely, I believe, a very strong instrument for helping everybody to feel some connection with his personality. То именно этот фильм, который вы увидите сегодня, является очень могущественным инструментом помочь всем нам понять эту связь со Шрилой Прабхупадой в реальности. When I think of Srila Prabhupada, what attracts me the most about his personality was his uncompromising determination to execute the order of his spiritual master. И вспоминая о Шриле Прабхупаде, что врезается мне в память, и что, о чем я вспоминаю, это его пример бескомпромиссной решимости выполнить во что бы то ни стало наказ своего духовного учителя. And how this uncompromising determination and the strong desire within him enabled him to overcome many external obstacles that could have very easily prevented him from establishing this movement. И как благодаря своей непоколебимой решимости и очень сильному желанию выполнить наказ своего духовного учителя, Шрила Прабхупада преуспел в том и преодолел все препятствия, которые в противном случае могли бы легко помешать ему в осуществлении этой миссии. Because he is the founder acharya of this movement, there is so much that we have to learn from his example. И поскольку он основатель ачарьи нашего движения, мы можем многому научиться на его примере. And there's so much from his example that he has taught us, especially in this particular frame of reference, in terms of how he was able to overcome the obstacles of this material world. И как основатель ачарьи он очень многому нас научил, особенно в контексте этого вопроса о том, как преодолевать препятствия, которые возникают на нашем пути в материальном мире. And when we remember those difficulties and obstacles, we should try to understand that this is how Srila Prabhupada is teaching us how to overcome the obstacles of this world. И когда мы вспоминаем об этом, об этих примерах преодоления трудностей Шрилы Прабхупады, то мы должны понимать, что именно этим самым он нас и учит преодолевать трудности и проблемы. Recently we have been speaking about a reference that was given in Sri Bhakti Aloka by Srila Bhaktivinoda Thakur. Недавно мы вспоминали слова Шрилы Бхактивинода Thakura в Бхакти-локе, where he talks about how to follow the footsteps of the previous acharyas. Он говорил нам о том, как следовать по стопам предшествующих ачарьях на страницах этой книги. He says that the path that which one must follow is the path that is given by the previous acharyas for us to follow, and we should be very careful to not invent new paths. И он говорил, что те предыдущие ачарьи, предшествующие ачарьи, которых мы знаем, они показывают нам на собственном примере, как следовать правильному пути и не изобретать свои новые собственные пути. And he says by following their path, it is the easy path for us to follow to achieve the same success that they achieved. И Шрила Бхактивинода Thakura говорит, что если мы будем следовать по их стопам, их примеру, то тем самым мы будем идти по легкому пути, который они протарили для нас своим примером. And then interestingly, Srila Bhaktivinoda Thakur gives one example of an easy path to follow, was that of Haridas Thakur. И затем, к удивлению, он в качестве примера такого легкого пути, которому мы должны подражать или по которому мы должны идти, приводит Харидаса Thakura. And one might think, well, the path that Haridas Thakur followed doesn't sound like a very easy path to follow. И кто-то может сказать, ну, пример Харидаса Thakura, по которому шел он, не кажется таким уж простым для подражания. In fact, Srila Prabhupada even speaks about this in one purport in the Srimad Bhagavatam. Шрила Прабхупада в Шримад Бхагаватам говорит об этом в одном из своих комментариев. He says that don't look it up, it's short. No, I'm just listening battery. Okay. He says that when something is arranged by the Supreme Personality of Godhead, one should not be disturbed by it. И Шрила Прабхупада говорит, если что-то устраивает для преданного сама Верховная Личность Бога, не нужно приходить в беспокойство из-за этого. Even if it appears to be a reverse according to one's calculations. Даже если в соответствии с представлениями самого преданного это кажется неблагоприятным поворотом событий. For example, sometimes we see that a powerful preacher is killed. Например, мы видим иногда, как могущественный проповедник гибнет. Or sometimes he is put into difficulty. Как его убивают, или он испытывает трудности.
just as Haridas Thakur was. Как, например, Харидас Такур. He was a great devotee who came into this material world to execute the will of the Lord. Он был великим преданным, который пришел в материальный мир специально, чтобы исполнить волю Господа. By preaching the Lord's glories. Проповедуя славу Господа. But Haridas was punished at the hands of the Qazi. Но Харидас потерпел преследование от рук Кази. By being beaten in 22 Его marketplaces. избивали на 22 базарных площадях. Similarly, Lord Jesus Christ was crucified. И также Господа Иисуса Христа распяли. And Prahlad Maharaj was put through so many tribulations. И Прахлада Махараджа также подвергли многочисленным трудностям и испытаниям. The Pandavas, who were the direct friends of Krishna, lost their kingdom. Пандавы, которые были непосредственно близкими друзьями Кришны, утратили свое царство. Their wife was insulted. И их жену обесчестили. And they had to undergo many severe tribulations. И они должны были вынести очень много таких трудных превратностей и испытаний. Seeing all these reverses affect devotees, one should not be disturbed. Но не нужно приходить в беспокойство, видя, как на долю таких преданных выпадают различные превратности судьбы. One should simply understand that in these matters there must be some plan of the Supreme Personality of Godhead. Нужно просто понимать, что во всех этих превратностях судьбы есть свой план у Господа. Prabhupada, in this purport, it gives Haridas Thakur as one example. И Шрила Прабхупада в перечне этих примеров, которые он приводит в этом комментарии, также упоминает Харидаса Такура. He was beaten in 22 marketplaces. His attempt was to take his life. Харидаса Такура избивали на 22 базарных площадях и пытались тем самым его убить. And he had to undergo so many tribulations. И ему пришлось испытать очень много трудностей. But Bhaktivinoda Thakur says that we should follow the easy path that Haridas Thakur has given to us to follow. Но Шрила Бхактивинода Такур говорит, нужно следовать по легкому пути, и в качестве примера приводит нам Харидасу Такура. But why is the easy path? Но почему же этот путь называется легким? It's the easy path because we have that example for us to meditate on and to gain strength from, to overcome whatever little difficulties we may have to overcome in comparison to what they had to overcome. Он легок потому, что мы видим на их примере, как они преодолевают эти трудности, на фоне их трудностей наши трудности становятся очень легкими и незначительными. In other words, if when you think of Haridas Thakur, Bhaktivinoda Thakur says, by meditating on Haridas Thakur, he says one gets courage, one gets determination, and one becomes satisfied. Шрила Бхактивинода Такур говорит, что если мы будем помнить о Харидасе Такуре, медитировать на его пример, то мы, как он говорит, обретаем тем самым такой медитацией смелость или храбрость, решимость, и также мы испытываем полное удовлетворение. We should be very careful to think that simply because they're associates of the Lord, pure devotees of the Lord, that whatever is manifesting is just a lila. Мы не должны думать, они все, конечно, личные спутники Господа, его непосредственные слуги, поэтому все то, что происходит с ними, это просто лила. And it's for Krishna's enjoyment. И это все предназначено для наслаждения Кришны. But no, Bhaktivinoda Thakur very clearly says that Haridas Thakur, his example was that he had to undergo so many difficulties. Нет, Шрила Бхактивинода Такур говорит недвусмысленно, что примером Харидаса Такура является то, что он был готов пройти через все эти трудности. And Haridas Thakur said to the Qazi, he said, "You can cut my body to pieces, but I will never give up the chanting of the holy name of the Lord." И Харидас Такур говорит сам Кази, ты можешь рассечь мое тело на куски, но я тем не менее не перестану повторять это имя Господа. And Bhaktivinoda Thakur explains that the path which is set by the previous acharyas is exemplified in Haridas Thakur. И Шрила Бхактивинода Такур говорит, что тот пример, который хотели утвердить предшествующие ачарьи, воплощается в Харидасе Такуре. They manifest three qualities. Они все проявляют три качества. They manifest determination, Решимость, that they'll never give up chanting the holy name of the Lord, заключающаяся в том, что они никогда не решительно настроены, никогда не переставать повторять святые имена Господа. and they are always manifesting compassion upon those, even those who are causing them so much difficulty. Они всегда являют сострадание по отношению к другим, даже к тем, кто причиняет им так много боли и беспокойств. The prison guards were attempting to kill Haridas Thakur, Эти охранники в тюрьме пытались убить Харидаса Такура, and he was feeling compassion for them. и он при этом чувствовал сострадание к ним. While he was being beaten, he looked at their faces and said, "Why are you in so much anxiety?" Когда они избивали его, он при этом глядел на их лица и говорил, почему ваши лица такие обеспокоенные? And they said, "Yes, we're in so much anxiety because we've been ordered to kill you and you won't die." Мы такие обеспокоенные, сказали ему охранники, потому что нам приказали тебя убить, и ты никак не умираешь. And if you don't die and we've been ordered to kill you, we'll be killed.
А если мы тебя не убьем, хотя нам приказали тебя убить, то убьют уже нас. Even while being beaten, he was feeling compassion to those who were beating him. Хотя его избивали, он чувствовал сострадание к тем, кто его избивал, своим учителям. He was thinking of their anxiety, their suffering. Он думал об их беспокойствах и об их переживаниях. And Bhaktivinoda Thakur said that this is the path which is set by the previous acharyas. Шрила Бхактивинода Тхакур говорит, это пример предшествующих ачарий. That there is determination, and there is also a strong determination to never give up the chanting of Hare Krishna, and compassion. Это их решимость, проявляющая в том, что они никогда не переставали повторять святые имена Господа, Харе Кришна, это их сострадание. So we should understand that even in the lives of pure devotees, there will be so many reversals. Поэтому мы должны понимать, что даже в жизни таких великих преданных будет много превратностей. So many obstacles that they have to overcome. У них будет очень много разных препятствий, которые им придется преодолевать. And if we look at Srila Prabhupada's life, we'll see that Srila Prabhupada also had to face so many reversals. Если мы посмотрим на жизнь Шрила Прабхупады, то увидим, что и в его жизни также было очень много препятствий и превратностей, которые ему приходилось преодолевать. And evidence of this is Srila Prabhupada's own words. И доказательством этому являются слова самого Шрилы Прабхупады. Even in his own words, many times he said to disciples how difficult things were for him in the early times. Он своими собственными словами говорил своим ученикам о том, как трудно было ему иногда. Prabhupada himself said when he was in New York. Лично Прабхупада сам сказал эти слова, когда он был в Нью-Йорке. He said there was no friend. Не было никаких друзей. And I was living in an apartment with great difficulty. Я жил в этой квартире, и мне было очень сложно жить там. Still, the whole stock, my typewriter, my tape recorder, everything was stolen. И у меня все украли, и мою пишущую машинку, и магнитофон. In this way, I became very much depressed. И я испытал уныние от этого. And I was going to the shipping company. И я каждый день отправлялся в пароходство. When the next ship is going to India. И узнавал у них, когда следующий корабль отправляется в Индию. So they gave me such and such a date. И вот они сказали мне, вот такого-то числа корабль отправляется. Then I thought, let me wait for some more time. И я подумал, может быть, все-таки подождать немножко еще. Then I shall return back. И потом я вернусь обратно в Индию. I had return ticket, of course. У меня уже был обратный билет. There was no difficulty. В этом проблем не было. Prabhupada's own words. Это личные слова Шрилы Прабхупады. Many times in his own words, he explained the difficulties that he had to overcome. Его непосредственные слова, и очень часто в своих словах он описывал своими словами трудности, которые он испытывал. Srila Prabhupada writes in one letter. В одном письме Шрила Прабхупада пишет: My Guru Maharaj gave me a task, and always I was discouraged by my godbrothers. Мне Гуру Махарадж дал указание, задачу, которую я должен был выполнить, однако мои духовные братья меня отговаривали от выполнения этой задачи. But I did not forget him even for a moment. Но я не забыл о нем ни на мгновение. And I was determined to follow my duty, even though sometimes I did not like to do it. И я был решительно настроен выполнять свои обязанности, хотя иногда мне не нравилось это делать. These are Srila Prabhupada's own words. Это его слова, Шрила Прабхупады. It wasn't that everything was just handed to Prabhupada. Не то, что Прабхупаде все принесли на блюдечке. That he was given everything by Krishna, and therefore it was all prearranged by Krishna. Все же Кришна устроил, всему этому суждено было случиться, потому что Кришна того хотел. Should we doubt Srila Prabhupada's own words when he says that these were difficult times for him? Что мы должны сомневаться поэтому в словах Шрилы Прабхупады, когда он говорит, что ему было трудно, и наступали трудные времена. He's teaching us something by his example. Он учит нас кое-чему своим примером. He's teaching us how to overcome obstacles. Он учит нас тому, как преодолевать препятствия. And many times in his own purports, he himself expressed how he was able to overcome obstacles. Иногда в своих собственных комментариях Прабхупада пишет о том, почему ему удавалось преодолевать эти препятствия. Srila Prabhupada would oftentimes state that these purports were his devotional ecstasies. Иногда часто Прабхупада говорил, что эти комментарии, которые он написал, были проявлениями его экстаза преданности. They were his realizations. Он делится с нами своим глубоким осознанием. His realizations that unfolded before his eyes by being fixed in determination to serve the order of his spiritual master. Однако весь этот опыт проявился перед глазами Шрилы Прабхупады, потому что он был решительно настроен выполнять во что бы то ни стало наказ своего духовного учителя. Now, when we discuss this point about Srila Prabhupada, because it's definitely very much emphasized in the movie. Мы обсуждаем это, и этому уделяется особое внимание в фильме, который вы увидите.
We're simply doing it in an attempt to glorify Srila Мы Prabhupada. говорим об этом просто как в качестве попытки прославить его. Immediately in one's mind, one may think, oh yes, that when we hear that Srila Prabhupada was very determined to follow the instructions of his spiritual master, then we start to think, oh yes, I should be determined to follow the instructions of my spiritual master. Когда мы слышим о том, как Шрила Прабхупада был решительно настроен выполнять наставления своего духовного учителя, то мы должны думать, да, и тогда я тоже должен быть решительно настроен выполнять наставления своего духовного учителя. And then so many doubts, so many thoughts may enter our minds about, well, how to practically apply this in the Krishna consciousness Но movement. потом у нас могут появиться разные сомнения и размышления, как же применить этот опыт, этот пример в нашей практике сознания Кришны. How do I apply this in my life? Как я могу применить все это к своей жизни? But we're simply stating these things as an attempt to glorify Srila Prabhupada. Но мы все это говорим для того, чтобы прославить Шрилу Прабхупаду, как попытка прославить его. And to show that this is his example that he came to teach us, and we should try to learn something in our lives about what he came to teach. Мы хотим показать тем самым, что он пришел и проявил этот пример, чтобы научить нас этому, и мы должны понять, как хотя бы что-то из этого примера применить к своей жизни. Acharya is not one who only simply speaks the absolute truth, but he exemplifies it by his example. Ачарья — это не только тот, который просто говорит об абсолютной истине, но тот, который проявляет ее на своем примере. Even if it was said of Haridas Thakur that some people preach nicely but they don't behave properly, some people behave properly but they don't preach. But you, Haridas Thakur, because both you preach and because of your achar, your example, therefore you can become spiritual master of the whole world. О Харидасе Такуре, например, говорится, что некоторые люди замечательно проповедуют, но при этом не ведут себя хорошо, а некоторые, наоборот, ведут себя безупречно, но при этом не проповедуют. А ты, Харидас Такур, делаешь совершенство и то, и другое, поэтому ты достоин быть ачарьей или духовным учителем всего мира. So that it's not only that Srila Prabhupada was preaching undauntingly, uncompromisingly, that really established his greatness. Поэтому величие Шрилы Прабхупады утверждается не только тем, что он постоянно, бескомпромиссно и неутомимо проповедовал. But it was the example, what he showed by his example for us to follow. Но также и его примером, который он явил нам, чтобы мы следовали этому примеру. And one of these examples was his determination. И один из примеров, который явился своим поведением Шрилы Прабхупады, это была его решимость. He was so fixed on spreading the glories of the holy name of the Lord. Он был так решительно настроен прославлять и распространять славу святого имени Господа. And he was always feeling compassion for those who were suffering. И также он всегда чувствовал сострадание ко всем тем, кто страдал. Even going back to the very early days in 1944 when Srila Prabhupada was writing his Back to Godhead magazine. Даже в самые ранние годы, в 1944 году, когда Прабхупада только начал сдавать свой журнал Back to Godhead, Srila Prabhupada was writing articles and he was getting the paper himself. Шрила Прабхупада сам писал статьи, сам покупал бумагу для издания. Then he would go to the printers. Сам ходил в печатный двор. And then after going to the printers and getting the Back to Godhead magazines, then he would personally go out from bazaar to store, from different places, distributing the Back to Godhead magazines himself simply to get a few paisa to print more magazines. И когда он получал из печати экземпляры своего журнала Back to Godhead, он лично ходил по базарам, по всяким общественным местам, по всяким чаевням, чтобы там распространять свои журналы, пытаться дать их людям и получать за это какие-то жалкие копейки. In one of the books in glorifying Srila Prabhupada, one Vaishnava describes how he used to always recognize Prabhupada was coming to sell him Back to Godhead magazine by the sound of his bicycle. Чтобы суметь продолжить выпуск этих журналов, и однажды в одном из воспоминаний современников Шрилы Прабхупады во Вриндаване он вспоминает о том, что всегда узнавал о том, когда Прабхупада приезжал к порогу его дома, потому что велосипед, на котором перемещался Шрила Прабхупада, скрипел. Because Prabhupada was using an old broken down bicycle, and every time it would go and hit a particular point, it would go. As soon as he heard the sound of the bicycle coming, he knew Prabhupada was coming to try to sell him a Back to Godhead magazine. Поэтому этот человек, который вспоминает о том, как он встречался с Шрилой Прабхупадой в Вриндаване, говорит, Прабхупада был такой старый, полуразвалившийся велосипед, что когда он на нем ехал, то педали поворачивались, и в какой-то момент поворота там возникал скрежет, и он по этому скрежету догадывался о том, что едет Шрила Прабхупада, чтобы попытаться продать ему один экземпляр своего журнала Back to Godhead. And in his very first Back to Godhead magazines, published in 1944, Prabhupada was writing it. It was actually during the war.
И первые экземпляры Шрила Прабхупада своего журнала Back to God выпустил во время войны. And Prabhupada was writing about so many different leaders who are all looking for the different solutions all over the world. И он писал в этих первых статьях, которые сам написал в этот журнал Back to God, что сейчас идет война, и многие лидеры этого мира пытаются найти решение многочисленных проблем. He was thinking of the world. И он думал о всем мире. He was thinking of suffering humanity. Он думал обо всем мире и о страдающем человечестве. And he was convinced that the only way to relieve the sufferings of humanity was that which we had been convinced by the teachings of his spiritual master. И он был убежден в том, что единственное лекарство от всех бед и проблем человечества — это то лекарство, которому научил его духовный учитель. And even in the very first Back to Godhead magazine in 1944, Srila Prabhupada writes, И в этом одном из самых первых выпусков журнала Back to God в 1944 году Шрила Прабхупада пишет. He says that it may not be out of place to mention herein that His Divine Grace Sri Srimad Bhaktisiddhanta Saraswati Goswami Prabhupada. И здесь не будет неуместным отметить, что его божественная милость Шри Шримад Шрила Бхактисиданта Сарасвати Тхакур Прабхупада, just before his departure from this mortal world, перед тем, как уйти из этого бренного мира, wrote me a letter from Puri dated the 3rd December 1936. The 30th of December, 13th. 3rd of December. Написал мне письмо из Пури, которое было датировано 3 декабря 1936 году. Directing me towards my duty in fulfilling his mission in the world. И в этом письме он оставил мне описание моих обязанностей, которые он хотел, чтобы я осуществлял, чтобы помочь этому страждущему миру. For propagating the religion of divine love as propounded by Lord Chaitanya. Чтобы распространять религию божественной любви, которую принес Господь Чайтанья Махапрабху. In course of writing that letter, he wrote the following lines, amongst other things. И в числе всего прочего, мой духовный учитель в этом письме написал следующие строки. I am fully confident that you can explain in English our thoughts and arguments. Я полностью убежден в том, что ты можешь на английском языке описать или передать наши мысли, наши доводы. To the people who are not conversant with the languages of other members. Людям, которые не знакомы с языком других членов нашего общества. This will do much good to yourself as well as to your audience. И это принесет огромное благо тебе самому и твоей аудитории. I have every hope that you can turn yourself into a very good English preacher. У меня есть все ожидания, надежды на то, что ты сможешь стать замечательным проповедником на английском языке. If you serve the mission to inculcate the novel impression to the people in general. Если ты будешь служить этой миссии, чтобы принести эти новаторские идеи обычным людям. And philosophers of modern age and religiosity. И также другим людям, философам современной эпохи и людям, которые следуют религиозному пути. In the first magazine of Back to Godhead, Srila Prabhupada published why he's writing this magazine. В самом первом журнале Back to God Шрила Прабхупада написал, почему он вообще занялся его изданием. Many times he always referred to this in many places. И очень часто, и во многих других обстоятельствах и местах Шрила Прабхупада ссылался на эти слова. He referred to it in Back to Godhead magazine. Например, в самом журнале Back to God он часто упоминал это. He referred to it on the Jaladuta when he was writing his diary. На борту корабля Джаладуты, когда он писал свои дневники, он писал. When he said he was simply thinking of Vrindavan and he was taking shelter in Chaitanya Charitamrita. Что он писал о том, что он думал о Вриндаване, и он принимал прибежище и находил утешение в читании Чаритамрити. And although he was undergoing so many difficulties he had to endure in this journey across the ocean. И хотя на пути через океан ему пришлось перенести очень много трудностей. His only meditation was in executing the order of his Guru Maharaj. Единственное, на что он медитировал, было исполнение наказа его духовного учителя Гуру Махараджа. Srila Prabhupada wrote this in 1975 when he finished his Chaitanya Charitamrita. В 1975 году, когда Шрила Прабхупада закончил работу на читании Чаритамриты, он написал In следующие his строки. concluding words of Chaitanya Charitamrita, he says, I feel now that my spiritual master is watching my actions from within my heart. Он написал в заключительных словах, послесловии, что я вижу, как мой духовный учитель наблюдает за мной и за моими действиями из моего сердца. He says, otherwise it would not have been possible for me to complete this book. В противном случае, без его помощи мне невозможно было бы завершить работу над этой книгой. I'm not a very good scholar. Я не очень хороший ученый.
And I don't have any qualification whatsoever to translate this voluminous work. У меня вообще нет никаких качеств, чтобы успешно можно было бы работать над переводом этого многотомного издания. But it's by His mercy and by His desire that today we have completed Sri Chaitanya Charitamrita. Но по Его милости и по Его желанию сегодня мы завершили работу над читанием Чаритамриты. And He said certainly it would be a very joyful occasion for Him if He was with us today to see this Chaitanya Charitamrita published. Если бы Он был среди нас сегодня здесь, то наверняка Он очень порадовался бы этому радостному событию завершения работы над читанием Чаритамриты. The fact is that Prabhupada was able to overcome so many difficulties because of his complete conviction in the instructions that were given to him by his spiritual master. Именно благодаря тому, что у него была полная уверенность и решимость выполнять наказ своего духовного учителя, поэтому он смог преодолеть все эти трудности. And Srila Prabhupada even writes about this in many places in his purports. Шрила Прабхупада пишет об этом сам во многих своих комментариях. In the 4th canto of Srimad Bhagavatam, Srila Prabhupada writes, Например, в 4-й песне Шримад Бхагаватам Шрила Прабхупада пишет: after being initiated and receiving the orders of the spiritual master, получив инициацию и указания духовного учителя, the disciple should unhesitatingly think about the instructions or orders of the spiritual master. Ученик должен всегда непрестанно думать о примере и о наказе духовного учителя. And should not allow himself to be disturbed by anything else. И не должен позволять каким-либо другим обстоятельствам в своей жизни отвлекать его от этого. This is also the verdict of Srila Vishwanath Chakravarti Thakur, Это также вердикт, который вносит Вишваната Чакраварти Такур, who, while explaining a verse on Bhagavad Gita, Vyavasayatmaka buddhya ekeha kurunandana, который, объясняя стих из Бхагавад-гиты Vyasa Buddhiха Кеха Куранандана, he points out that the order of the spiritual master is the life substance of the disciple. он указывает на то, что указание духовного учителя является жизнью и душой для ученика. The disciple should not consider whether he is going back home, back to Godhead. Ученик не должен думать, иду, возвращаюсь обратно в духовный мир или нет. His first business should be to execute the order of his spiritual master. Первой задачей должно быть выполнять наказ духовного учителя. Thus, a disciple should always meditate on the order of the spiritual master. Таким образом, ученик должен всегда размышлять над наказом духовного учителя. That is perfectional meditation. Это совершенство медитации. Not only should he meditate upon that order, but he should find out the means by which he can perfectly worship and execute it. Он не только должен размышлять над этим наказом, но он также должен найти способы, как можно его совершенным образом осуществить, этот наказ. These are Srila Prabhupada's realizations that are unfolding before him as he displayed his determination to go on preaching and following the order of his spiritual master. И как поклоняться этому наказу также. И Шрила Прабхупада говорит об этом, то, каким образом нужно совершенным образом исполнять наказ духовного учителя. Srila Prabhupada also writes in the same 4th canto of the Srimad В той Bhagavatam, же самой песне, 4-й песне Шримад Бхагаватам, Шрила Прабхупада пишет: the Supreme Personality of Godhead, Paramatma, appeared before the queen as a Brahmin. И Верховный Господь Параматма явился царице как Браман. But why didn't he appear in his original form as Sri Krishna? Почему он не явился царицей в своей изначальной форме Шри Кришны? Srila Vishwanath Chakravarti Thakur remarks Шрила Вишванат Чакраварти Такур отмечает в этой связи, that unless one is very highly elevated in loving the Supreme Personality of Godhead, one cannot see him as he is. что пока человек не поднялся до очень высокого уровня в своих взаимоотношениях, любовных отношениях с Верховным Господом, он не может видеть его таким, какой он есть. Nonetheless, if one sticks to the principles enunciated by the spiritual master, Тем не менее, если человек неукоснительно придерживается принципов, которые описал духовный учитель, somehow or other, he is in the association with the Supreme Personality of Godhead. так или иначе он общается с Верховной Личностью Бога. Since the Lord is in the heart, he can advise a sincere disciple from within. Поскольку Господь находится в сердце, он может дать такому искреннему ученику наставление изнутри. This is also confirmed in Bhagavad Gita. Это также подтверждается в Бхагавад-гите. Tesham satata yuktanam bhajatam pritipurvakam dadami buddhi yogam tam yenamam upayanti te. To those who are constantly devoted and worship me with love, I give the understanding by which they can come to me. В этом стихе говорится, что тем, кто постоянно служит мне и поклоняется мне с любовью, я даю понимание, при помощи которого они могут прийти ко мне. In conclusion, if a disciple is very serious to execute the mission of the spiritual master, Завершая эту тему, нужно сказать, что если ученик решительно и искренне настроен выполнять миссию духовного учителя, he immediately associates with the Supreme Personality of Godhead by Vani or Vapu. то он немедленно обретает возможность общаться с Верховной Личностью Бога посредством Вани и Вапу. This is the only secret of success in seeing the Supreme Personality of Godhead.
И это единственный секрет успеха в желании увидеть верховную личность Бога. Instead of being eager to see the Lord in some bush of Vrindavan, Вместо того, чтобы гореть желанием увидеть Господа в каких-то зарослях Вриндаваны, while at the same time engaging in sense а gratification, между тем занимаясь чувственным наслаждением, if one instead sticks to the principle of following the words of the spiritual master, если вместо этого человек неукоснительно придерживается принципа следования словам духовного учителя, he will see the Supreme Lord without difficulty. он увидит Верховного Господа без каких-либо трудностей. We are glorifying Srila Prabhupada with his own words. Мы прославляем Шрилу Прабхупаду его собственными словами. These are his own words. Это его собственные слова. These are his own devotional Это ecstasies. его собственные проявления экстаза преданности. And are found again and again, not only in his books, but in his lectures. И я вижу это снова и снова не только в его книгах, но и в его лекциях. When Srila Prabhupada would sit with his disciples, sometimes he would cry at how merciful his spiritual master was. Иногда Шрила Прабхупада со слезами на глазах говорил о том, как милостив был его духовный учитель. And how he was saying that my spiritual master has sent you to help me serve him. И он говорил, что мой духовный учитель послал мне вас, чтобы вы помогли мне служить ему. This is how he thought. Вот так он думал. This was his constant meditation. Вот это его постоянное размышление было. This is how to overcome the obstacles of the material world. Вот так он учил нас преодолевать препятствия материального мира. This is what we have to learn if we want to follow the easy path. И вот это мы должны научиться, если хотим идти по этому легкому пути. If we want to follow the easy path, we look at the acharyas to see what difficulties they had to undergo, they had to endure, and how they overcame their obstacles. Если мы хотим следовать такому легкому пути, то мы должны смотреть на то, как ачарьи, через что они прошли, что им приходилось испытывать, и как они смогли преодолеть все эти And then with препятствия. whatever difficulties we may have to confront in our life. И на фоне этого все те трудности, с которыми мы встречаемся в нашей жизни, By meditating on their instructions and their examples, it becomes easier. размышляя над примерами и размышляя над наставлениями великих ачарьев, такие трудности становятся более легко преодолимыми для нас. Without those instructions and without that example, it's very difficult. И без их наставлений, без их примера, они станут очень сложно преодолимы. Where do we get our strength from? Иначе откуда нам брать силы? How can we overcome the power of the illusory energy if we don't get strength from a source outside ourselves? Как можно преодолевать силы влияния иллюзорной энергии, если мы не будем черпать силы из источника, который находится вне нас? We need to find strength by remembering how they overcome their difficulties. Мы должны черпать эти силы в памятовании о том, как они преодолевали эти трудности. And Srila Prabhupada, in his own words, again and again and again, he reestablishes this point. И Шрила Прабхупада говорит об этом снова и снова и снова. That by meditating on the order of my spiritual master, this is how I've been able to be successful in the execution of this Krishna consciousness movement. Подчеркиваю, что именно потому, что он строго и неукоснительно следовал наставлениям своего духовного учителя, поэтому он смог успешно осуществить эту миссию распространения движения сознания Кришны. Prabhupada also explains that in the Nectar of Devotion. Шрила Прабхупада также говорит об этом в нектаре преданности. He says that the author of Bhakti Rasamrita Sindhu, Srila Rupa Goswami, very humbly submits that he is just trying to spread Krishna consciousness all over the world. Шрила Рупа Госвами, автор Бхакти Расамрита Синду, говорит, что он пытается прилагать скромные усилия, чтобы распространить это движение сознания Кришны по всему миру. Although he humbly thinks himself unfit for this work. Хотя сам он считает себя недостойным для такой работы, для такой деятельности. That should be the attitude of all preachers of the Krishna consciousness movement. Вот таким настроением должны отличаться все проповедники сознания Кришны. Following in the footsteps of Srila Rupa Goswami, we should never think of ourselves as great preachers. Следуя по стопам Шрилы Рупы Госвами, мы никогда не должны мнить себя великими проповедниками. But we should always consider that we are simply instrumental to the previous acharyas. Но мы должны всегда считать себя инструментом в руках предшествующих ачарий. And simply by following in their footsteps, we may be able to do something for the benefit of suffering humanity. Просто следуя по их стопам, мы должны думать, тогда вот мы сможем сделать что-то полезное для страдающего человечества. This was Srila Prabhupada's meditation. Вот таковы были мысли на эту тему Шрилы And Прабхупады. many places he said, I never forgot my Guru Maharaj. И он говорил, что никогда не забывал своего духовного учителя. He was always with me. Он всегда находился со мной, говорил Шрила Прабхупада. This is how he got his strength. Так он черпал свои силы. So, although we see the outcome when we watch this movie, how the Krishna consciousness movement was established by Srila Prabhupada's preaching
uncompromising preaching. И мы увидим, когда будем смотреть этот фильм, как благодаря бескомпромиссной проповеди Шрила Прабхупады движение сознания Кришны распространилось We'll успешно по also всему hear миру. in Srila Prabhupada's own words where all of the strength came from to fulfill that order. Мы также услышим собственные слова Шрила Прабхупады о том, где он черпал свои силы, чтобы выполнить этот наказ. Prabhupada in the 10th canto of the Srimad Bhagavatam, and I'll end with this point. Я закончу на следующей цитате из 10-й песни Шримад Бхагаватам. He speaks about the verse, prayers by the demigods. В этом стихе молитвах полубогах, молитвах, которые возносят полубоги, Шрила Прабхупада говорит. Where the demigods are saying, "O Lord, who resemble the shining sun." Это стих, в котором полубоги говорят: «О Господь, напоминающий сияющее солнце». You are always ready to fulfill the desire of your devotee. Ты всегда готов выполнить желание своего преданного. And therefore you are known as a desire tree, Vancha Kalpataru. Тебя называют Ванча Калпатару, дерево желаний. When acharyas completely take shelter under your lotus feet, Когда ачарья принимает безраздельное прибежище у твоих лотосных стоп, in order to cross the fierce ocean of nescience, чтобы пересечь свирепый океан материального существования. they leave behind on earth the method by which they cross. Они оставляют здесь, на этом берегу, на земле, для нас метод, которым они пересекли этот океан. And because you are very merciful to your other devotees, И поскольку ты очень милостив к другим своим преданным, you accept this method to help them. ты принимаешь этот метод как действие для того, чтобы помочь тем преданным. And Prabhupada speaks about in the commentary how that the acharyas do is that they leave behind the boat for others to cross the ocean in the same way that they crossed. И Шрила Прабхупада говорит, что в своем комментарии, что ачарьи, пересекая океан материального существования, оставляют на этом берегу тот метод или корабль, который они использовали, чтобы перебраться через океан. And as this verse explains, the Lord accepted their method. И как объясняет сам стих, Господь принял как эффективный этот способ, который они дали нам. He is like a desire tree, Vancha Kalpataru. Он как дерево желаний, Ванча Калпатару. And because he's like a desire tree, he fulfills the desires, the pure desires of the acharyas who crossed the ocean by using the boats. И поскольку он дерево желаний, он принимает чистые желания своих преданных ачарий, которые пересекли океан материального существования с помощью какого-то метода, который здесь называется, сравнивается с кораблем. And the very method that they use to cross is left behind for the benefit of others who still need to cross. И тот метод, с помощью которого они уже переправились через океан, оставляется на этом берегу для тех, кто еще не пересек его. The Lord not only accepts their method because of his acharyas, but he accepts the method of the acharyas for those the acharya is thinking about. И поэтому Господь принимает этот метод как эффективен не только ради самих ачарьи, а также ради тех, о ком ачарьи думают и кому хотят помочь. Srila Vishwanath Chakravarti Thakur explains in the commentary to that verse. В комментарии к этому стиху Вишванатха Чакраварти Такур объясняет. He said that he compares the boat to be the bhakti movements that are left behind by the acharyas. Он сравнивает корабль с движением бхакти, которые оставляют нам здесь ачарьи. So Srila Prabhupada has crossed the ocean of material existence, and he's left the boat for us to follow. Шрила Прабхупада пересек океан материального существования, оставил для нас этот корабль. If we follow in his footsteps, meditate on his example, Если мы будем следовать по его стопам и будем медитировать на его пример, then certainly we'll be able to understand very significant about his appearance in this world. то мы, несомненно, сможем понять нечто очень важное, касающееся явления Шрила Прабхупады в этом мире. Why he came and how he was successful. Мы сможем понять, почему он пришел и почему ему сопутствовал успех. We'll hear about that also a little bit later. И мы также об этом немного услышим. I want to talk about that in my Vyasa puja offering, about Srila Prabhupada's statement. Чуть позже мы будем говорить об этом, когда я буду читать свое подношение Шриле Прабхупаде на Vyasa Puja. When at one point he actually made the statement, so now my movement is successful. Потому что я буду цитировать слова Прабхупады, когда однажды он сказал: ну вот теперь мое движение увенчалось успехом. But that comes later. Но это будет позже. So now, Поэтому давайте сейчас I invite all of you to watch я приглашаю вас всех посмотреть этот фильм. the Hare Krishna, Он называется «Харе Кришна», the mantra, the movement, and the Swami who started it all. Фильм называется «Харе Кришна», «Харе Кришна» движение, мантра и Swami, который все это начал. Hare Krishna. All glories to Prabhupada. Слава Шри Прабхупаде. Шрила Ниранджана Свами Махараджа ки. Шрила Прабхупада ки.